Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 6 Page 82-83 Саламатсыздар ма 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздермен 82-ші беттен бастап талқылайтын боламыз. 6D The Two Giants тақырыбы бойынша. Exercise 1 бірінші жаттығу. Listen to the music extract. Which musical instrument is it from? What does it look like? Read the text to find out. Бірінші жаттығуда музыкалық үзіндіні тыңдайсыздар. Ол қайсы музыкалық аспаптан және ол неге ұқсайды? Текстті оқып табыңыз. The dombra is a musical instrument and a national symbol of Kazakhstan. It has got a wooden body, a long neck, and 2 strings. People use it to play traditional Kazakh music. The dombra is thousands of years old, but no one is sure exactly where it comes from. Kazakhs tell a myth about its creation. Енді бірінші жаттығудың сұрақтарына жауап беріп кетейік. It is a dombra. Бұл домбра. It has a wooden body with a long neck and 2 strings. Ол ағаш шанақты, ұзын мойын және 2 ішекті. Келесі жаттығу Exercise 2. Read the title of the story and the first sentence in each paragraph. How is the story related to dombra? Listen and read to find out. Екінші жаттығуда тақырыпты оқисыздар және әр абзацтың бірінші сөйлемін оқисыздар. Әңгіменің домбыраға қандай қатысы бар? Тыңдалынды, тыңдап, оқып, табу қажет. The Two Giants. Two giants lived in the Altai Mountains in Kazakhstan. They were brothers. The younger brother loved music and singing, so one day he made himself an instrument out of wood. He gave it a long neck and 2 strings. He played his new instrument all day and sang. It made him very happy. The older brother didn't like music. He wanted to be famous. He decided to build an enormous stone bridge across the big river. It was a fast and dangerous river, and no one could cross it. My bridge can make me famous, he thought. So he started to build. It was hard work, but he was strong. He carried many heavy stones from the mountain to the river. But his younger brother didn't help him. He didn't want to be famous. He only wanted to play his instrument and sing. The older brother became very angry. "You never help me," he shouted. "You only play your silly music all day long." He snatched the instrument from his brother's hands and smashed it against a rock. He hit the rock so hard that you could see the instrument's shape on the surface. The beautiful instrument broke. The younger brother was so sad that he never played music or sang again. Years passed until one day, some people found the shape on the rock. They used it to make a musical instrument. They called it a dombra, and they used it to play the wonderful music of the steppe. Енді екінші жаттығудың сұрақтарына жауап беріп кетейік. The story is related to dombra because of ancient Kazakh history. This instrument has been one of the most known and famous for its amazing sound. 83-ші бет, Exercise 3, 3-ші жаттығу. Read the text. Who, the younger brother or the older brother?
Үшінші тоғда текстті қайтадан оқисыздар және кім інісі немесе ағасы екенін табуларыңыз қажет. First, loved music. Музыканы ұнатқан, ол кіші інісі younger. Second, was very strong. Өте мықты болған, older brother. 3. Wanted to be famous. Older brother. Атақты болғысы келген, ол үлкен ағасы. Spend all day singing. Күні бойы ән айтып уақыт өткізген, younger brother. 5. Made a musical instrument. Музыкалық аспап жасаған, younger brother. 6. Wanted to build a bridge. Көпір жасағысы келген, ол older brother, ағасы. Келесі тапсырма exercise 4. Complete sentences. Төртінші тұғыда сөйлемдерді толықтыру қажет. First, the giants were brothers. Алыптар бауыр болған. Second, they lived in the Altai mountain. 3. The younger brother's instrument made him happy. Кіші інісінің аспабы жасаған оны бақытты етті. 4. The older brother decided to build an enormous stone bridge. Ағасы алып тас көпір салуды ұйғарды. 5. He carried stones from mountain. Ол тастарды таудан алып келді. 6. The older brother got angry with his brother because he didn't help him. Немесе played music all day деп жазсаңыздар да екеуі де дұрыс жауап болады. 7. The older brother took the instrument and smashed it against a rock. Ағасы аспапты жұлып алып және оны тасқа соқты. 8. Some people found the shape in the rock and used it to make a musical instrument. Exercise 5A. Complete the sentences. Use played, made, gave, carried, got, smashed. 5-ші жаттығуда сөйлемдерді толықтыру қажет. Сіздерге 6 сөз берілген, осыларды дұрыс орынға қоюларыңыз қажет. First, the older brother smashed the instrument against a rock. Second, the younger brother played music all day. Інісі күні бойы музыка ойнап отырады. 3. The giant carried stones from the mountain to the river. 4. The younger brother made an instrument out of wood. 5. He got the instrument from his brother's hands. Ол інісінің қолынан аспапты алды. 6. He gave his new instrument 2 strings. Ол өзінің жаңа аспабына 2 шекті берді. Келесі тапсырма 6-шы тұғы. Read the text again. Which words does the writer use to describe? Мәтінді қайтадан оқисыздар және де берілген 5 сөзді қалай сипаттады деген. Бұл жерде зат есім берілген, ал сипаттағаны сын есім болу керек. Сонда, the bridge, көпірді қалай сипаттады? The bridge, enormous stone bridge. The river, big river, үлкен өзен. Сипаттап тұр, үлкен деп сын есім. The stones, heavy stones. The instrument, beautiful instrument. The music of the step, wonderful music of step. The next task is exercise 7A. Read the theory, find examples in the text. 7-ші тұғыда теорияны оқисыздар және мәтіннің ішінен мысалдар табуларыңыз қажет. Linkers join sentences and make stories easier to read. Байланыстырғыштар сөйлемдерді біріктіреді және әңгімені оқуды жеңілдетеді. We use and to join 2 sentences together. Біз және сөзін 2 сөйлемді бірге қосып айту үшін қолданамыз. We use but to introduce a different idea. Біз but бірақ сөзін 2 түрлі идея берген кезде, әртүрлі идея берген кезде қолданамыз. We use because to show the reason for something. Біз because себебін айтқан кезде қолданамыз. We use so to show the result of something. Біз so'ді бір нәрсенің нәтижесін көрсету үшін қолданамыз. Read the examples.
I live in Kazakhstan and I enjoy dombra music. I play the dombra, but I don't know the myth about it. Мен домбырада ойнаймын, бірақ ол туралы мифті білмеймін. He wants to buy a dombra because he wants to have lessons. Ол домбыра сатып алғысы келеді, себебі оның домбыра сабағына барғысы келеді. Dombra music makes me happy, so I listen to it when I feel sad. Енді сіздер мәтіннің ішінен байланыстырушы сөздер бар сөйлемдерді табуларыңыз қажет. Мысал ретінде біреуін алайық. It was a fast and a dangerous river, and no one could cross it. Бұдан да басқа мәтіннің ішіне көптеген байланыстырушы сөздер бар, сөйлемдер бар, соларды көшіріп жазасыздар. B тапсырмасы join the sentences using the linkers in brackets. Біріктіруші сөздерді қолданып, сөйлемдерді қосыңыз. 1. The younger brother loved his instrument, so he played it all day. 2. The older brother broke the instrument because he was angry. 3. The older brother wanted to be famous, but his younger brother didn't. 4. The giants were brothers, and they lived in mountains. Next task is exercise 8. Write or give the class a summary of the story. Make 4 mistakes. The class corrects the mistakes. 8-ші жаттығуда осы әңгіменің қысқаша мазмұнын жазуларыңыз қажет. Ол жерде 4 қате жібересіз өзіңіз. Сол 4 қатені класстастарыңыз табуы қажет. Мысал ретінде, 2 giant brothers lived in the Altai mountains in Kazakhstan. Ол жерде Алтай таулары берілген. Дұрыс жауапты жақша ішінде белгілеп кеттім. The older brother loved music and singing, so one day he made a dombra. Younger brother жақсы көреді, жас інісі. The older brother wanted to be famous and decided to build an enormous stone bridge across the big lake. Lake емес, дұрыс жауабы river. Years passed and some people found a shape on the rock and made a musical instrument. They called it a cobus. Дұрыс жауабы домбыра, and they used it to play the wonderful music of the steppe. Дәл осылай сіздерде қысқаша мазмұнын жазуларыңызға болады. Exercise 9. It is the annual art competition in your school. Draw a cover for the story. 9-ші жаттығуда өнер жарысы болып жатыр сіздің мектебіңізде. Сіз осы әңгіменің мұқабасын жасауыңыз қажет. Бұл жерде сурет па, өз идеяңыз бойынша. Мысал ретінде осындай суреттерді сызуыңызға да болады. Соңғы 10-ші жаттығу. Imagine the story didn't end like this. Change the ending. 10-ші жаттығуда әңгіме бұлай аяқталмады. Өзіңіз елестетіңіз және соңын өзіңіз өзгертуіңіз қажет. Бұл жерде әркім өз идеясы бойынша осы әңгімені толықтырып, өз идеясын қосып жазады. Мысал ретінде, 2 giant brothers loved singing and making musical instruments. One day they made a new musical instrument and it has got 2 strings and a long neck. They called it dombra, and it was a famous instrument all over the world. Today, dombra is Kazakh national instrument, and Kazakhs have different types of it. Сіздерде әңгімені өз идеяңыз бойынша өзгертіп, жақсы жаңалық, жақсы оймен аяқтауыңызға болады. Осымен 83-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.